相互交织，安全形势只是危机表象。问题的根源在于合法政府缺位，国家治理真空，为暴力犯罪提供了土壤和空间。当前，海地政治过渡前景暗淡，黑帮同政商精英深度捆绑，大量平民，包括儿童，成为帮派成员。此时诉诸军事手段，以暴制暴，不仅难以奏效，反而可能让海地局势更加复杂难解。同时，海地黑帮势力日益做大，不少黑帮已经武装到牙齿，这从大量武器弹药源源不断流入海地密不可分。联合国毒罪办制裁委专家小组报告显示，来源于美国的武器弹药从未断绝，安理会武器禁运沦为一纸空文。一面放任武器流入黑帮之手，一面推动派遣武装部队入海作战。这种自相矛盾的做法，很可能让海地陷入更大的安全动荡，让海地民众和部队都面临更大的风险。第三，这份决议草案不是安理会成员充分协商的结果。今年2月，秘书长提出关于改善海地安全局势的建议后，执笔国足足有半年时间未拿出具体方案，却在1个月之前突然抛出决议草案，要求安理会迅速就组建一支全新的镇压黑帮部队作出决定。中方等安理会成员积极参与磋商，提出很多建设性问题。鉴于各方仍然存在严重分歧，中国和俄罗斯建议将多国安全支柱团短暂技术性延期，以争取更多时间充分讨论，寻求共识。令人遗憾的是，执笔国坚持将存在巨大争议的决议草案提交表决，这不仅损害了安理会在海地问题上的团结与合作，也不利于维护安理会的信誉与权威。主席，过去30多年，安理会授权向海地3次派遣多国部队，7次部署维和行动，换来的是动荡的持续和危机的循环，是海地人民对联合国的抵触和怨恨。相关教训极其惨痛和深刻。我们不禁要问：如何保证镇压黑帮部队不会重蹈覆辙？仓促部署另一支多国部队，是否对海地人民负责任的做法？2年前，个别国家信誓旦旦承诺将为多国安全支柱团持续供资，确保支柱团取得成功。如今，这个国家将自己的承诺抛诸脑后，拒绝继续承担捐资义务，并在拖欠巨额维和摊款的同时，要求广大联合国会员国为自己提议的新部队责任共担。我们不禁要问：如果自身都不承担应尽义务，随意甩锅推责，如何要求大家责任共担？如果允许一国以一己私利决定维和摊款的用途，安理会的集体意志和集体决策何在？主席，尽管中方对决策草案存在巨大困难，但考虑到海地严峻的安全局势，考虑到国际社会
特别是秘书长以及地区国家的担忧和呼吁，中方没有阻拦决议草案通过。这已经是中方能够体现的最大善意。同时必须指出，我们的疑问和关切依然存在，对镇压黑帮部队的运作和前景充满担忧。我们希望安理会对这项行动密切关注，严格监督，根据形势发展，及时采取必要行动。最后，我想重申，海地走出困境，最终要靠海地人民自己。除非海地各政治派别都负起责任，切实推动政治进程，真正投身国家稳定和发展，否则外部帮扶再多、再大，也解决不了根本问题。海地应尽快找到并走上一条独立自强、自主发展的道路。中方愿同国际社会一道，继续为帮助海地早日走出危机发挥建设性作用。谢谢主席。I thank the representative of China for the statement. I now give the floor to the representative of Russian Federation. Господин председатель, Россия воздержалась при голосовании по американо-панамскому проекту резолюции Совета Безопасности о преобразовании многонациональной миссии по содействию безопасности Гаити в силы по борьбе с бандитизмом. Решающим фактором для нас стало мнение властей Гаити и соседей этого государства, которые очень просили не препятствовать одобрению документов. При этом своего мнения о том, что Совету вновь навязывают весьма опасную и плохо проработанную авантюру, мы не меняем. Подчеркнем, мы не спорим с необходимостью решительных мер международного сообщества для борьбы с преступностью в этой многострадальной стране, которая уже на протяжении нескольких лет находится в глубочайшем кризисе и просит о помощи. Но, к сожалению, проталкиваемые через Совет инструменты международного содействия Гаити никак не могут похвастаться хоть сколько-нибудь устойчивыми результатами, и у нас есть основания полагать, что с очередной миссией под очередным громким именем дела будут обстоять аналогично. 2 года назад мы дали добро на создание многонациональной миссии, несмотря на имевшиеся у нас тогда и, как оказалось позже, абсолютно справедливые озабоченности. Кения и ряд стран региона проявили смелость и политическую волю, направив свои контингенты в Гаити. Но МСБГ так и не смогла достичь даже половины закладываемого потенциала из-за невыполненных обещаний доноров по ее финансированию. При том, что речь шла о совершенно незначительных суммах по сравнению с десятками и сотнями миллиардов долларов, выделяемых этими же странами на поддержку своих интересов в других точках мира, а также на поставки вооружений в горячие точки, в частности на Украину. Из-за хронического недофинансирования миссии мы получили лишь деградацию обстановки в стране и распространение влияния банд за пределы Порто-Пренса. Должной оценки эффективности, успехов и неудач МСБГ так и не было проведено. Вместо этого на рассмотрение Совета была брошена новая идея – создать независимую от национального и международного контроля миссию с практически неограниченным мандатом на применение силы в отношении всех, кого захотят назвать расплывчатым термином «банды». При этом абсолютно непонятен ни механизм долгосрочного добровольного финансового обеспечения этих сил, ни перспективы кадрового наполнения их внушительного контингента в 5500 человек, которым, напомним, предстоит не патрулировать улицы и инфраструктурные объекты, а проводить силовые операции против вооруженных до зубов бандитов на их территории. Отдельной проблемой остается предложение использовать для оперативного и логистического содействия этим силам регулярный бюджет ООН. В условиях финансового кризиса организации
вызванного во многом безответственными действиями ее крупнейшего плательщика, рассчитывать на приток значительных средств на поддержку новой инициативы, которая существует лишь на бумаге и не имеет устойчивой основы и понятной перспективы, как минимум наивно. Скажем прямо, если этот плательщик не выделял обещанные средства на МСБГ, где гарантия, что в случае с новой миссией все будет иначе? Попытки нашей и других делегаций получить хоть какую-то ясность по этим и другим ключевым аспектам деятельности новой миссии были попросту проигнорированы, со ссылкой на то, что у нас нет времени для обсуждения. Мол, нужно действовать и действовать немедленно. Ровно так же происходило и с МСБГ. Возникает вопрос, коллеги, вы хотите действий или результат? Неужели вы не понимаете, что непродуманные сырые шаги могут привести совершенно не к тем результатам, к которым мы стремимся? К сожалению, авторы сегодняшнего текста демонстрируют, что вопросы поиска первопричин и оценки долгосрочных последствий их не очень интересуют. Иначе они не пытались бы переложить ответственность за гаитянский кризис с себя на плечи всего мирового сообщества, а занимались бы реальной проблемой, решение которой находится полностью в их власти. Для этого прежде всего необходимо прекратить беспрепятственный поток нелегального оружия, как это требует действующий эмбарго Совета Безопасности. Еще меньше доверия эта инициатива вызывает у нас в связи с эскалацией напряженности в Карибском море и размещением американских вооруженных сил у берегов Венесуэлы. У нас нет уверенности, что авторам сегодняшнего текста не придет в голову какая-нибудь, в кавычках, каким-нибудь креативным способом связать свою военную активность по якобы борьбе с наркокартелями с ситуацией в Гаити. Убеждены, что рецепт ответственного международного содействия Гаити лежит именно в реагировании на первопричины кризиса, лежащие в том числе в многолетней истории пагубного военного вмешательства в дела страны. Интервенты и иностранные миссии приходят и уходят, зачастую оставляя после себя больше проблем, чем достижений. Урок из этого по-прежнему никто не хочет извлекать. Не говоря уже о том, чтобы искренне содействовать укреплению государственности и собственного потенциала гаитян по поддержанию правопорядка в стране. Ведь только в этом случае Гаити сможет вернуться на конституционный путь и обеспечить поступательное социально-экономическое развитие, чего многострадальный народ этого государства давно заслуживает. Благодарю вас. I thank the representative of Russian Federation for the statement. I now give the floor to the representative of Guyana. Thank you, Mr. President. I have the honor to deliver this statement on behalf of the A3+, namely Algeria, Sierra Leone, Somalia, and my own country, Guyana. We welcome the adoption today of Resolution 2793, authorizing the transition of the MSS mission in Haiti into a gang suppression force and establishing a UN support office in Haiti to provide operational and logistical support for the mission. We thank Panama and the United States for facilitating the negotiations and extend our appreciation to fellow Council members for their constructive engagement and proposals, which have enriched the text. Mr. President, Algeria, Sierra Leone, Somalia, and Guyana approached these negotiations with a profound sense of responsibility and commitment. Even though there was not enough time to consult, we approached the process with our foremost responsibility to the Haitian people, whose lives and livelihoods are directly impacted by the dire security crisis in the country. We placed utmost priority on ensuring that there were adequate safeguards for the protection of their human rights, including the rights of children, who comprise 50% of gang membership. Secondly, we also recognized our obligation to support and strengthen the efforts of Kenya, Barbados, the Bahamas, El Salvador, Guatemala, and Jamaica, as well as the other countries supporting the MSS mission. By working to provide clarity with respect to the mandate and ensuring appropriate coordination and consultations
between and among relevant UN agencies in Haiti, we sought to strengthen the effectiveness and impact of the mission's work, to promote synergy and foster a sense of accountability where necessary. Finally, we were committed to ensuring that the efforts of CARICOM and the Haitian government in advancing the political transition would not be in vain. We remained focused on safeguarding the valuable progress made over the last year, based on the understanding that the restoration of security and stability is a prerequisite for any meaningful progress towards free and fair elections. Without a secure environment, the prospects for credible elections, and by extension, lasting peace and development, will remain out of reach. This is particularly vital in those departments with the largest proportion of the electorate, where the absence of security continues to hinder democratic participation. Addressing the security challenges, therefore, is a necessary foundation for the democratic process to proceed. Mr. President, dear colleagues, our singular objective throughout this process was to ensure that we get things right, and that the contributions of the United Nations and the UN Security Council rise to meet the gravity of the situation. The severity of the current security crisis in Haiti demands an international response that is both meaningful and commensurate with the challenges being faced. We also recognized that time is of the essence. While acknowledging that the proposal put forward by the co-pen holders may not have met the full expectations of every council member, Algeria, Sierra Leone, Somalia, and Guyana assessed that it provided a constructive starting point and an important basis for further measures to address the other dimensions of the crisis. Once executed correctly, it represents one of the better options at this stage for addressing the security crisis and alleviating the suffering of the Haitian people. We call on the international community to step up support for the mission, including by contributing to the trust fund. The A3+ remains fully committed to the Haitian cause and to ensuring that Haiti, a founding member of the United Nations, gets the level of international support it deserves. I thank you. I thank the representative of Guyana for the statement. I now give the floor to the representative of United Kingdom. Thank you, President. The United Kingdom is fully committed to supporting efforts to address insecurity in Haiti and to alleviate the suffering of the Haitian people. We unequivocally condemn the use of sexual and gender-based violence by armed gangs as a tool of control and coercion. And with this in mind, the UK voted in favour of this resolution. We hope that the gang suppression force can bring about the security and stability that the Haitian people deserve. This will create the conditions required for free and fair elections that are vital to securing Haiti's long-term stability and the rights and freedoms of its people. Continued coherence between political and security interventions will be essential for our collective efforts to tackle Haiti's challenges. We are pleased that the resolution will build upon the human rights compliance framework established in the Multinational Security Support Mission. Colleagues, this collective demonstration of support for Haiti reflects the vital and irreplaceable role that this Council continues to play in supporting international peace and security. Be it in Haiti, or Colombia, or Somalia, the Council must continue to shoulder its responsibilities. President, we commend the United States and Panama for the leadership shown in bringing this important resolution forward. And we pay tribute to Kenya and other members of the MSS for so bravely leading efforts on the ground over the past 2 years. Such action reflects the unique value of multilateral cooperation at a time when Haiti needs it most. I thank you. I thank the representative of United Kingdom for the statement. I now give the floor to the representative of Pakistan. Mr. President,
Pakistan would like to thank the delegations of the United States and Panama for their work on the draft resolution and their efforts to bridge the differences. I would also like to commend the Secretary General for his constant engagement on Haiti, including the proposals presented by him in February this year. Pakistan has repeatedly underscored the need for this Council to earnestly consider the Secretary General's proposals on Haiti, expressing our willingness to engage constructively with fellow Council members to arrive at a consensus outcome that helps promote peace and stability in Haiti in an effective and sustainable manner. My delegation's participation in the negotiations process was guided by this principled approach. We regret that consensus remained elusive. President, our abstention, however, in no way diminishes our commitment and support for Haiti and for our collective efforts to restore peace and stability in that country. We fully recognize the need for the Council to take the necessary steps for addressing the dire security and humanitarian situation in Haiti. At the same time, we believe that in doing so, it was vital to remain clear-eyed about the previous interventions and to learn from mistakes of the past in order to chart a course that mitigates the risks of failure. The need for urgent action to assist the Haitian people and particularly to protect the children of Haiti from the scourge of violence by gangs and criminal networks is clear. The draft resolution has proposed a set of complex mandates to be carried out in a difficult and complicated environment through an equally complicated arrangement. In that context, we note with regret that the resolution falls short of bringing clarity on certain key aspects such as sustainability of funding, the concept of operations, rules of engagement, and details on troop contributions. President, we know that the issue of funding has remained at the core of the crisis faced by the MSS, which never reached anywhere close to its authorized strength, and that impacted its effectiveness. The resolution's authorization for the use of UN peacekeeping funds for logistics and operational support does address this concern to some extent, but cannot be considered a silver bullet, as we have repeatedly heard, including from the Secretary General, about the liquidity crunch in the peacekeeping budgetary allocations. This, if allowed to continue, could negatively impact the functioning and effectiveness of the new force. The success of steps proposed by this resolution would also depend on the envisaged voluntary contributions to the UN Trust Fund, which had hitherto fallen short of its mark. Regrettably, this aspect too remains unclear, with no definitive answers available as to the sources of these funds. President, besides the funding predicament, the concept of operations and rules of engagement also lack clarity, which could lead to a gap between the Council's expectations from the new mission and the performance of its mandate. As a long-standing and leading contributor to UN peacekeeping, Pakistan is deeply mindful of these shortcomings, as they may have a bearing on the mission's success. We hope that there will be more clarity on these important aspects in the days ahead. On the personnel strength of the new force as well, our view is that this number should be justified by logical reasoning. Under standard criteria used for such situations, the number should have been much bigger. And a bigger force, adequately equipped and resourced, could have provided the necessary deterrence for the gang and criminal elements, thus obviating the need to fight them. To conclude, Mr. President, we respect Haiti's sovereignty and territorial integrity and the sovereign political choices that it makes to seek external assistance for addressing its challenges.
We hope that with this resolution, the international community, including the regional countries and organizations, which we fully support, would be able to muster the necessary financial, political, and operational support to effectively support Haiti in overcoming the current crisis. Pakistan will continue to fully back these efforts. I thank you. I thank the representative of Pakistan for the statement. I now give the floor to the representative of France. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, tout d'abord, je salue la présence parmi nous des représentants permanents d'Haïti et de la Barbade. La France remercie le Panama et les États-Unis de leurs efforts pour l'adoption de cette résolution et elle se félicite de cette résolution 2793 qui donne un mandat robuste sous chapitre 7 à une force chargée de lutter contre les gangs avec le soutien d'un bureau logistique des Nations unies. Car c'est bien de cela qu'il s'agit, libérer un pays, libérer une région entière de gangs qui sèment la terreur, qui veulent extorquer au pays et au peuple haïtien de trop rares ressources et qui se servent du territoire haïtien comme base pour leurs trafics illégaux, la drogue, les armes, le blanchiment d'argent, le recrutement forcé de milliers d'enfants, etc. Cette décision, elle fait suite aux recommandations du secrétaire général de février dernier qui appelait d'urgence à un tel engagement. Elle doit permettre de consolider et d'amplifier le travail réalisé par la mission multilatérale multinationale d'appui à la sécurité. La France salue chaleureusement et avec gratitude la contribution du Kenya et des autres contributeurs de troupes à cette mission multinationale. Leur engagement courageux a permis d'apporter une aide précieuse à la police nationale d'Haïti dans ses efforts pour contenir l'expansion des gangs. La France s'est elle-même mobilisée pour apporter à cette mission multinationale le soutien nécessaire avec plus de 12 millions de dollars versés depuis 2023. Elle continuera à accompagner les autorités haïtiennes dans leurs efforts pour le rétablissement de la sécurité. La France salue en outre la mobilisation sans faille des États de la région, OEA et CARICOM, en complément des décisions prises par ce Conseil. Elle note que la région entière souhaite cette évolution et veut y contribuer. Elle souligne la conviction unanime des Haïtiens de la région et des contributeurs de troupes que le monde ne laissera pas le pays abandonné aux mains du crime organisé. Deuxièmement, grâce à cette résolution, ce Conseil fait un nouveau pas dans la mobilisation des Nations unies pour soutenir la paix et la sécurité en Haïti en réponse à l'appel du peuple haïtien. Avec le bureau logistique ainsi établi, les Nations unies seront en mesure d'apporter une expertise stratégique, opérationnelle et logistique en soutien aux efforts de la force internationale. Grâce à cela, la force sera mieux dotée en troupes et en équipements et l'utilisation de l'expertise des Nations unies lui permettra de remplir son mandat. Cela comprend un soutien au contrôle des points d'entrée du pays dans une perspective de meilleure mise en œuvre de l'embargo sur les armes des Nations unies. Ces efforts devront être soutenus par tous les États membres et d'abord via leurs contributions obligatoires, bien sûr, essentielles pour permettre aux Nations unies de continuer à fonctionner et à fournir des solutions aux crises en Haïti et au-delà. Les Nations unies doivent aussi poursuivre et intensifier leur rôle politique. La France se félicite à cet égard de la demande adressée au secrétaire général d'assurer la coordination des différentes entités des Nations unies déployées sur le terrain. Son représentant spécial et chef du bureau intégré des Nations unies sera en première ligne pour s'assurer que les efforts en matière sécuritaire s'accompagnent d'avancées sur le plan politique. Plusieurs délégations l'ont souligné. En effet, cet effort accru de la part de la communauté internationale doit s'accompagner d'un engagement renouvelé en faveur du processus de transition politique. Le rétablissement des institutions démocratiques et de l'état de droit en Haïti sont des étapes nécessaires pour mettre fin à la crise multidimensionnelle qui frappe le pays. Cela doit permettre le retour de l'autorité de l'État et la fin des violations massives des droits de l'homme que subit la population haïtienne, en particulier les femmes et les enfants, du fait de l'action des gangs. Il est important que les autorités haïtiennes travaillent ensemble pour faire avancer la transition, s'appuient sur la nouvelle force pour que le rétablissement de la sécurité facilite le retour à un ordre politique démocratique. Monsieur le Président, la décision prise ce jour est une nouvelle étape importante sur la voie du rétablissement de la stabilité en Haïti et elle contribuera par là au maintien de la paix et de la sécurité internationale dans la région et au-delà.
La France s'en réjouit. Elle poursuivra son engagement en amitié et en solidarité avec Haïti et le peuple haïtien. Je vous remercie. I thank the representative of France for the statement. I now give the floor to the representative of Denmark. Thank you, Mr. President. Denmark welcomes today's adoption of the Security Council as a critical step towards a more robust security support for Haiti. We thank the co-pen holders, Panama and the United States, for their efforts in this resolution and for their openness to address comments and concerns from member states during the negotiation process. Denmark strongly supported the multinational security support mission under Kenya's admirable leadership. We pay tribute to the lives lost in their tireless efforts to establish peace in Haiti. However, it has become clear in the last year that more international support is urgently needed to address the scale of the threat and complexity on the ground. Denmark hopes that a larger footprint of the gang suppression force, with the logistical and operational support provided by a UN support office, will be able to defeat the criminal armed gangs that continue to paralyze and torment the Haitian people. As Denmark has made clear throughout the negotiations, it is imperative that all operations by the GSF must be in strict compliance with international law, including international human rights law and the UN's human rights due diligence policy. This strict compliance is especially important given that the new mandate for the GSF includes the option to neutralize opposition. Such mandate is only rarely used by the Security Council in the context of peacekeeping, and this language must be seen in light of the specific context of the situation in Haiti. The Council has a special responsibility in following up on the implementation of this mandate. Cognizant of the significantly high number of children who have been recruited into the gangs, the GSF must take fully into account child protection as a cross-cutting issue throughout its mandate in all the planning and conduct of its operations. Children must be seen as victims, be able to access safe exit strategies, and given the opportunity for rehabilitation and reintegration. The GSF must act with the highest standards of conduct and discipline, with a robust oversight mechanism to ensure it operates in transparency and in line with international human rights law. Mr. President, Denmark underscores the important role of BNU and the role of the Special Representative of the Secretary General in Haiti in supporting Haiti's path to stability. In this regard, it is also critically important that there is a strong coordination and cooperation between all actors within the UN system in Haiti, as well as between the UN system and the GSF, to ensure a coherent and unified action. The gang suppression force cannot solve this task alone. Now more than ever, BNU's advisory role to the Haitian government on key areas, including human rights, justice reform, accountability, elections, and promoting political stability, is vital. The adoption of this resolution is only the beginning, and it's now up to the international community to step up to support this mission, with pledges of personnel and financial contributions. The international community must stand with Haiti now to support its people on a path to stability, prosperity, and a life of dignity. Thank you. I thank the representative of Denmark for the statement. I now give the floor to the representative of Greece. Thank you, Mr. President. Greece welcomes the adoption of this resolution and thanks the co-pen holders, Panama and the United States, for their work and their leadership. Greece voted in favor, given the severity of the security situation in Haiti, but more importantly, due to the overwhelming support for the resolution from Haiti and the wider region, as evidenced throughout the negotiation process, but also during the high-level week. We believe that the deployment of a gang suppression force with strong mandate, along with the establishment of a UN support office, providing operational and logistical support to the GSF, can significantly curtail gang violence and restore security in Haiti. We also emphasize the need for strong coordination and cooperation between all actors in the UN system in Haiti through the Secretary General.
In this framework, we reiterate the important role that the UN political mission in Haiti, BNU, and the Special Representative of the Secretary General should continue to play. Greece has been actively engaged in the negotiations on the resolution over the past month, advocating for the inclusion of strong human rights provisions in the text. We welcome the strong protections envisaged for vulnerable groups, in particular children and women. Mr. President, Greece reiterates its full support to the new security architecture in Haiti and is looking forward to the swift deployment of the GSF and the timely establishment of UNSOH, and will continue to engage constructively in this process. I thank you. I thank the representative of Greece for the statement. I now give the floor to the representative of Slovenia. Thank you, Mr. President. Slovenia voted in favor of the resolution to support the restoration of peace, security and stability in Haiti. We view this resolution as the international community's response to the appeal of the government of Haiti and of the entire region. Amid unprecedented levels of gang violence and brutality, the situation in Haiti remains gravely concerning. Killing, sexual and gender-based violence, hunger and displacement are but a few facets of the perfect storm of suffering, which hits the most vulnerable, children, women and older persons, the hardest. Mr. President, we commend the Republic of Kenya for selflessly taking the lead in multinational security support mission. Amid challenging circumstances and with sacrifice, we recognize the vital role of the MSS mission in preventing armed gangs from gaining full control of the capital. We consider it crucial that the MSS mission's transformation into a new, larger force with a stronger mandate continues to uphold the same level of human rights protection. The new mission should also conduct its operations with full respect for Haitian sovereignty and territorial integrity. We find it equally important that the Support Office forms an integral part of a unified UN action in Haiti, including support for the political process. We look to the Secretary General through his Special Representative to ensure coordination among all actors towards that end. Colleagues, the adoption of today's resolution is not an end in itself, but an important milestone on which we must continue to build moving forward. The Council's efforts to improve the humanitarian, human rights and political and security situation in Haiti must continue, making full use of all available tools. In this process, while ensuring that past mistakes are not repeated, we reaffirm our unwavering solidarity with the people of Haiti, whose best interests will continue to guide the Council's future work. Thank you. I thank the representative of Slovenia for the statement. I shall now make a statement in my capacity as the representative of the Republic of Korea. First of all, I wish to express our sincere appreciation to the co-pen holders, Panama and the United States, for their tireless efforts throughout the consultations. The adoption of today's resolution marks an important step that injects a new momentum into efforts to resolve the crisis in Haiti. This resolution is particularly meaningful as it reflects the aspirations of Haiti and its regional partners who have strongly supported the way forward set out therein. Thanks to Kenya's leadership and sacrifice, as well as the contributions of other member states to the MSS mission, progress has been made. It is now time to build on this progress by transitioning to the GSF and establishing UNSO, which are indispensable steps toward restoring security. Without security, there can be no elections, and therefore no genuinely Haitian-led and Haitian-owned solution. We also hope
that this resolution will encourage further voluntary contributions to the GSF. We look forward to the UN Secretariat, BINU, GSF partners, and other stakeholders working in close cooperation with the Haitian government to ensure the effective and timely implementation of this resolution. The Security Council should remain ready to support and engage as necessary throughout this process. The Republic of Korea, as a former peacekeeping contributor in Haiti and a donor to the MSS Trust Fund, will continue to work closely with Council members and the international community to help advance security, dignity, and peace for the people of Haiti. I resume my function as President of the Council. I now give the floor to the representative of Haiti. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, permettez-moi d'exprimer la gratitude du gouvernement haïtien vis-à-vis de l'ensemble des membres de ce Conseil et particulièrement vis-à-vis des deux porte-plumes pour Haïti que sont les États-Unis et le Panama pour leur mobilisation sans précédent aux côtés de la République d'Haïti. Je veux souligner aussi au départ que l'appui de la CARICOM n'a jamais fait défaut à notre pays dans ces moments difficiles. J'étends cette gratitude à tous ceux qui se sont joints au point de presse d'il y a quelques instants. Ce geste public témoigne d'un soutien fort au peuple haïtien. En adoptant ce projet de résolution, le Conseil de sécurité décide de transformer la mission internationale d'appui à la sécurité en Haïti en une force de répression des gangs. Il s'agit là d'un tournant décisif dans la lutte que mon pays mène contre l'un des défis les plus graves de son histoire déjà mouvementée. Il se trouve que de multiples gangs lourdement armés ont étendu leur emprise sur des pans entiers du territoire, particulièrement dans la capitale, Port-au-Prince. Ils terrorisent la population, attaquent les institutions publiques, détruisent les hôpitaux et les dispensaires, brûlent les écoles et les prisons, contrôlent les grands axes routiers, rançonnent les entreprises et les familles, empêchent la libre circulation des personnes et des biens, avec toutes les conséquences que vous pouvez imaginer sur l'économie, la santé du pays et l'environnement. Il faut que cela cesse. Ces gangs ne sont pas de simples bandes de délinquants. Ils constituent depuis quelque temps de puissantes organisations criminelles qui narguent et défient l'autorité et menacent même la stabilité régionale. La mission internationale d'appui à la sécurité autorisée par ce Conseil il y a environ 2 ans par la résolution 2699 et renouvelée en 2024 par la résolution 2751 a représenté un soutien précieux et un signal fort de solidarité internationale. Elle a permis de renforcer certaines capacités de la police nationale d'Haïti, de sécuriser quelques zones critiques et de rétablir là où c'était possible un minimum d'ordre public. Mais la réalité du terrain nous a rappelé que l'ampleur et la sophistication de la menace dépassent largement le mandat initialement accordé à cette mission, sans mentionner le manque de financement considérable. Nous resterons à jamais reconnaissants à nos frères kenyans pour les sacrifices consentis et les prix forts qu'ils ont payés pour nous venir en aide. Monsieur le Président, la décision de ce Conseil aujourd'hui
marque un véritable tournant. En dotant la mission de mandat renforcé, plus offensif, plus opérationnel, le Conseil donne à la communauté internationale les moyens de répondre à la gravité de la situation en Haïti. Cette force de répression contre les gangs armés aura pour objectif principal de neutraliser ces organisations terroristes, de désarmer leurs milices, de démanteler leurs réseaux, de sécuriser les infrastructures vitales du pays et de créer les conditions de retour effectif de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire. Je voudrais à cet égard remercier tous les États membres qui ont manifesté leur engagement en soutenant ce projet de résolution et en promettant de contribuer en troupes, en ressources et en expertise. Il est à souhaiter que d'autres partenaires rejoignent cet effort collectif, car la lutte contre les gangs armés en Haïti n'est pas uniquement une question nationale. C'est un enjeu de sécurité internationale qui touche aux dynamiques régionales de trafic d'armes, de drogue et de migration irrégulière. Pour finir, je voudrais rappeler un seul fait. Quand en 1945, la République d'Haïti signait la charte constitutive de l'Organisation des Nations Unies aux côtés des alliés vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, aucun Haïtien, même dans ces moments de cauchemar les plus épouvantables, ne pouvait imaginer que 80 ans plus tard, notre pays serait dans la situation où il est maintenant. Le plus pauvre de l'hémisphère occidental, le plus violent, le plus fragilisé et même le plus corrompu. Haïti est non seulement un PMA, pays moins avancé, mais un pays en marche arrière, comme disent nos détracteurs. Il faut que cela cesse. Avec cette résolution, si elle est suivie des faits, messieurs, mesdames du Conseil, vous donnez de l'espoir non seulement aux Haïtiens au pays, mais aux Haïtiens de la diaspora, dont plusieurs centaines de milliers rêvent de rentrer chez eux, sitôt que les conditions de sécurité seront rétablies. En leur nom, au nom du gouvernement et en mon nom propre, je vous dis une fois de plus, merci. Je vous remercie, Monsieur le Président. I thank the representative of Haiti for the statement. I now give the floor to the representative of Paphos. Thank you, Mr. President. I have the honor to deliver this statement on behalf of the 14 member states of the Caribbean Community, CARICOM. CARICOM applauds the resounding support of world leaders for the urgent and united action towards the restoration of peace and stability in Haiti, echoed throughout the recently concluded general debate of the 80th session of the General Assembly. These critical objectives can only be achieved if security is restored in Haiti. In that regard, we wholeheartedly welcome the Security Council's adoption today of this resolution as a fundamental step that responds to the urgency of the security situation in Haiti. And we thank the co-pen holders for their leadership. CARICOM in particular welcomes the timely transition of the multinational security support force to a gang suppression force with a UN-authorized mandate to bring an immediate end to violence and to restore public safety in Haiti. Furthermore, CARICOM endorses the establishment of a UN support office in Haiti to provide the necessary logistical and administrative support for this robust force. Finally, we underscore the need to ensure sustainable, predictable resourcing of the gang suppression force by all international partners. And we also renew our call for the urgent capitalization of the 2025 humanitarian needs and response plan for Haiti. Only through urgent collective action by the international community in the security domain in support of Haiti can the scourge of gang violence be arrested.
This is a critical first step towards creating favorable conditions for elections, sustained delivery of humanitarian support and relief, the rebuilding of institutions, and the laying of the foundation for the long-term economic development of Haiti. In closing, CARICOM reaffirms its solidarity with Haiti, as well as our openness and willingness to work with all members of the Security Council to provide the necessary support for the Haitian people. And we look to the wider international community to step up its support boldly and with resolve to end the violence and the suffering that the people of Haiti have endured for too long. I thank you, Mr. President. I thank the representative of Barbados for the statement. There are no more names inscribed on the list of speakers, but before adjourning the meeting, as this is the last scheduled meeting of the Council for the month of September, I would like to express the sincere appreciations to the members of the Council and to the Secretariat of the Council for all the support they have given us. Indeed, it has been a busy month, and one in which we rallied to consensus on several important issues within our purview. We could not have done it alone, and without the hard work, support, and positive contributions of every delegation and the representative of the Secretariat, including the technical support team, conference service officers, interpreters, translators, verbatim reporters, and security staff. As we end our presidency, I know I speak on behalf of the Council in wishing the delegation of the Russian Federation good luck in the coming month of October. The meeting is adjourned. You made it. Congratulations.